Hello students, we are going to discuss about chapter 6 specification and abstraction part 2. In the previous video, we have discussed about what is algorithm and what are the building blocks of algorithm. Now, in this video, we are going to discuss about what are the basic techniques to design the algorithm. Algorithm design techniques. So there are a few basic principles and techniques for designing an algorithm. What is algorithm? The sequence of instruction is called as an algorithm. While designing these instructions, we must follow the few techniques. So what are these? Specifications, abstraction, composition and decompositions. Let's discuss about the brief explanation of each topics here. Specification. What is specification? The first step in problem solving is to state the problem precisely. Okay, so the problem, every problem is a arithmetic, that is algorithmic in nature. So we have to find the solution for that problem. So the problem should be very clearly, it should be given. So then only we can analyze the problem and we'll just frame an instruction to solve the problem. Okay, so problem nalla purira madri clear irundha mattumda you can able to frame a solutions here. The problem is specified in terms of the input given and the output desired. Okay, so while analyzing the problem itself, we can able to identify what are the inputs are required and what is the output desired here. Okay, so based on the inputs, we'll just process those inputs and will provide the desired output over the. The specification must also state the properties of given input and the relation between the input and output. So the specification எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா முன்னாடி நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன இன்புட்ஸ் இருக்கு, எந்த அவுட்புட் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நமக்கு தேவை. So what is it desired output? இது எல்லாமே அந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். We have to analyze it and we have to specify that. அதுதான் first step in algorithm. So நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது we have to analyze the problem and we have to give the properties for the input also. So input எப்படிலாம் இருக்கணும்ன்ற propertiesம் we have to get it. ஓகேங்களா? Then after that, based on the property, we have to find the relation between the input and output. So அந்த relation between and input and output தான் நமக்கு solution வரும். Already I told you, no, to prepare a cake. Okay, so to bake a cake, what are the ingredients we need? So நம்மளோட desired output வந்து cake. So அந்த cake நம்ம prepare பண்ணோம்னா what are the ingredients we have to use? Okay, those ingredients are the input. அதுக்கும் வந்து சில property and technique இருக்கு. So limited, அதோட measurements எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும், so எவ்வளோ procedures இருக்கு இல்லையா, எவ்வளோ measurements அந்த quantities எல்லாமே இருக்கணும். So அது எல்லாமே வந்து அதோட properties. When you apply those properties only, you will get a desired output. So this is a relation between the input and output. So specification or duty, it has to give the inputs and tell the desired output, and it has to mention the relation between the input and output. The next one is abstraction. What is abstractions? The problem can involve lot of details. Okay, so several of these details are unnecessary for solving the problem. Only few details are essential. Ignoring or hiding unnecessary details and modeling an entity only by its essential property is known as abstraction. So abstraction is nothing but ignoring the unnecessary detail is called as the abstraction. So நம்ம ஒரு problem solve பண்ணணும்னா we have lot of things. Okay, many things we needed, many things are given also, but we have to take only the essential items to solve the particular problem. We don't want all these items. See, நம்ம கிச்சன்ல பார்த்தோம்னா we have lot of food items. நிறைய food items நம்ம கிச்சன்ல வச்சிருப்போம். So நம்ம கேக் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு என்ன இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தேவையில்லாத நம்ம எல்லா பொருளையும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ எது அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு எது எசென்ஷியல் இன்கிரீடியன்ஸோ அந்த இன்கிரீடியன்ஸை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம். This is called as abstractions. So ignoring unnecessary for solving the problem and taking only the essential details alone, that is called as an abstraction.
The next one, composition. So the composition is nothing but the assignment and the control flow statement is called as the composition. And the last class itself, last video itself, we have discussed about the control flow, no? Sequence, iterations and decision making. The same thing. Okay. So while solving the problem, we have to follow these sequential steps to execute your program. Okay, so sometimes you need to execute all the statements in the sequence order, one by one execute பண்ற மாதிரி இருக்கும். Sometimes to solve a problem we have to use a alternative statement also. ஒரு condition கொடுத்து அந்த condition true இருந்தா certain statement execute ஆகணும், false இருந்தா another set of statements execute ஆகணும். In some situations to solve a problem we have to use the iteration also, that is repetition of the same statement. So நம்ம problem solve பண்றதுக்கு இந்த techniquesல நமக்கு எந்த techniques வேணுமோ you can decide it. So இந்த part தான் வந்து composition. Then last one is decomposition. Decomposition is nothing but dividing the main algorithm into sub-algorithm is called as the decomposition. What is sub-algorithm? Function is called as the sub-algorithm. As I told you earlier in the video, so if you have a big problem now, the one algorithm alone is not enough to find the solution for that problem. Okay, we can divide that algorithm into many parts and each part has to construct the own instruction to solve a part of the problem. Okay, so ஒரு பெரிய problem at a time நம்ம conclusion பண்றது பதிலா we are dividing into many algorithms. So ஒவ்வொரு algorithmம் வந்து ஒரு set of instructions activate பண்ணும், it produces some result, that is called as the function. ஓகேங்களா? So after constructing all the algorithms we'll just combine everything together and we'll get a result here. So we construct each function independently of the main algorithm and other functions. So normally ஒரு அல்காரிதம்ல செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும், ஒவ்வொரு அல்காரிதமும் ஒவ்வொரு ஒர்க் பண்ணும், எல்லாமே கொடுக்கிற ரிசல்ட்டை நம்ம கம்பைன் பண்ணோம்னா ஃபைனலி வில் கெட் த ரிசல்ட் here. Okay, for each algorithm, for each function also it has a own specification. Let's discuss about specification part in this video. So what is specification? To solve a problem, first we must state that problem clearly and precisely. Okay, so நம்ம எந்த problem solve பண்ண போறோமோ அந்த problem clear-ஆ அதோட properties ஓட என்ன output requirement நமக்கு வேணுமோ அது எல்லாமே நம்ம clear-ஆ provide பண்ணணும். When you provide like this only, we can able to create an algorithm. So we have to analyze the problem clearly here. The problem is specified by the given input and desired output. So each problem is specified by the input and desired output. So we have to find the relation between the input and output also. To decide an algorithm for solving a problem, we should know the properties of the given input and properties of the desired output. So வெறும் input output மட்டும் நமக்கு வேணும் கொடுத்தா போதாது, அதோடைய properties நம்ம கொடுக்கணும். So as I told you, ஒரு டிஷ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் அது எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணுன்றதை மென்ஷன் பண்ணாதான் நமக்கு அந்த டெலிஷியஸ் டிஷ்ஷஸ் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் சுகர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்க முடியாது. ஸோ we have to follow some property to apply that. Okay, so similarly to solve a problem also, some properties of input and properties of desired output also should be given. எனக்கு எந்த மாதிரி output வேணும், இந்த output வேணும்னா இந்த input ஓட properties இதெல்லாம் apply பண்ணணும். So this also should be designed. The goal of the algorithm is to establish the relation between the input and desired output. So when you process the input only, you will get a desired output. So there is a relation over there. So if we use the correct property of both input and output, automatically the relation will be created and we will get the desired output. An algorithm is specified by the properties of the given output and the relation between the input and desired output. So the definition of algorithm is nothing but it is based on the properties of input and the relation between the input and desired output here.
So the specification of algorithm is the desired input output relation. Okay, so நம்ம specification என்ன கொடுப்போம், என்ன input நமக்கு தேவை, எந்த output வேணும், இந்த inputக்கும் outputக்கும் இருக்க relation என்ன, இது specify பண்றது தான் specification here. So the specification of algorithm is give the desired input output relation. The inputs and outputs are passed between an algorithm and the user through variables here. So we will store all the inputs in the variables only. So variable is nothing but it is a container which holds the values, which stores the values here. So already we have discussed these concepts in the previous video itself. The value of the variable when an algorithm starts is known as the initial state, and the value of the variable when algorithm finishes is known as the final state. So each input and outputs are stored in the variable. Variable is nothing but it is a container which stores all the values. So when the algorithm starts to execute, the values in the variable are initial state. So initial நம்மளோட variableக்கு initial value நமக்கு கொடுப்போம். For example, நம்ம ஏதோ ஒரு ஐட்டரேஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கால்குலேஷன் அடிஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலோ இனிஷியலாக நான் ஏயோட வேல்யூ 0ன்னு கொடுக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் த process, after it's the data is processed, automatically at the end of your algorithm the value of a will be changed. That changed value is called as the final state. Initially நான் a equal to 0 கொடுக்கிறேன், எல்லா process முடிஞ்ச பிறகு a ஓட value may contain some other value. That value is called as the final one. Okay, so எல்லா variableம் வந்து keep on changes during the execution of your program. Variable never remains same. It keep on change its value based on the processing. Let P be the required property of the input and Q be the property of desired output. So it's an example here, example for the specification. So we can take the property of input as P. Okay, or P into a variable we can take it as, and property of desired output is Q here. Then the algorithm S is specified as, so how to write the specification for algorithm. It's a 2-mark question also. Just ஒரு algorithm கொடுத்துட்டு write a specification of algorithm னு கேட்பாங்க. It's very simple. நமக்கு என்ன input வேணும், அந்த input உடைய property என்ன, then what is the desired output, and the desired output ஓட property என்ன, what is the relation between them, இதை நம்ம mention பண்றது தான் specification. So the first statementல we have to mention the name of the algorithm. This is the first rule. The second one, we have to mention the property of the input. So இங்க double slash கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, the double slash is nothing but it gives the comment. Comment is nothing but annotation of the particular statement. இது என்ன statement அப்படி நமக்கு comment கொடுக்கிறதுக்காக, யூசருக்கு comment, யூசருக்கு ஒரு information கொடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த comment யூஸ் பண்றோம். This comment will not be executed by the computer. So நம்ம வந்து C++ எல்லாம் படிச்சிருப்போம், double slash யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணா அதெல்லாமே வந்து comment statement ன்னு சொல்வாங்க. So comment வந்து just annotation, it gives the annotation to the users. So இந்த statement என்னது, இப்ப நான் வெறும் p ன்னு கொடுத்தேன்னா you will be confused. What is p ன்றது நமக்கு தெரியாது. So நம்மளோட understandable purposeக்காக நம்ம கொடுக்கிறது தான் இங்க பக்கத்துல input ன்னு கொடுக்கிறேன். So this input statement வந்து இங்க input ன்னு கொடுத்திருக்க word will not be executed by the computer. So only the p will be taken as a instruction here. So what is p? It is the property of the input. So our first statement we have to mention the name of an algorithm. In the second statement we have to give the property of the input. So na verum p nu kuduthana namakku adu understand agadu. So adukkaga da nama pakkathula oru comment kudukrom. And the comment kaga da inda double slash use pandrom, double hyphen. The next statement is we have to give the output here. Okay, that is we have to mention the property of the output here. Okay, so double hyphen கொடுத்திருக்கோம் output. Q is nothing but it is the property of the desired output. So ஒரு specification நாலே first என்ன இருக்கணும், name இருக்கணும். We have to mention the property of input and we have to mention the property of the output here.
The specification means that if an algorithm starts with input satisfying P, then it will finish with the output satisfying the Q here. So in the specification நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, the algorithm start executing the program with the value P. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்புட் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதுதான் இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் தி வேரியபிள் இயர். ஸோ அந்த Pன்ற வேல்யூவில் தான் நம்மளோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அட் லாஸ்ட் ஆஃப்டர் சாட்டிஸ்ஃபையிங் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி P, it produces the desired output Q. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த P நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு நம்ம கிடைக்கிற அவுட்புட் என்னது? desired Q. ஓகேங்களா? ஸோ it starts with the initial value P and it ends with the final value Q. This is the specification. Let's see the example for this. To divide a number, okay, so dividing an integer a by another integer b. Okay, so நமக்கு two numbers இருக்கு. 22 5 ஆல divide பண்ணனும். So what is the value we will get? We'll get here quotient as 4 and remainder 2. ஓகேங்களா? So another number is 15 by 3. 15 நம்ம 3 ஆல divide பண்ணா we'll get a quotient 5 and 0 as a remainder here. So இதுக்கு நம்ம எப்படி specification எழுதலாம்? Let's discuss it. Okay, so ஒரு problem analyze பண்ண உடனே we have to identify the input here. So என்ன நம்ம input எடுக்கலாம்? இப்போ நமக்கு two values வேணும். ஒன்னு dividend, இன்னொன்னு divisor வேணும். இது ரெண்டுமே நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்னா a and b எடுத்துக்கிறோம். So a and b be the input variable. We will store the quotient in a variable Q and the remainder in a variable R. So நம்ம two integers value எடுத்துக்கிறோம் a and b. So where we will store the quotient and remainder na, we are using another two variable Q for quotient and R for the remainder here. So Q and R are the output variables. So நம்ம Q R என்னவா இருக்கும்? Output variables. So எதெல்லாம் இங்க input variables நமக்கு? A and B are the input variables. நம்ம two numbers divide பண்ண போறோம் இல்லையா? அந்த dividendum divisorம் நமக்கு input variable. நமக்கு output என்ன தரணும்? quotientum reminderம் தரணும். அந்த quotientum reminderம் நமக்கு output variable. So how to solve this? What are the properties of the input of A and B? So நம்ம specificationல என்ன specify பண்ணணும்? We have to specify the properties of input and properties of the desired output and relation between that. Okay, so what are the properties of the input? So நம்மளோட A value என்னவா இருக்கணும்? integer இருக்கணும். Because நம்ம இங்க problem என்ன கொடுத்திருக்கோம்? We are going to divide the two integers. So the A should be the integer. Remainder is meaningful only for the integer division. So நமக்கு decimal point இல்லாம நமக்கு நார்மலா வரணும்னா we will like to use only the integer value. And B should not be 0. So நமக்கு B 0 இருந்தா we cannot do the division here. So what are the main property of inputs na? A should be the integer and B value should not be the 0. So we cannot divide any number by 0. So that is a basic property of the divisions. We all know that here. Then so how do you specify here? So நம்ம input ஓட property எப்படி specify பண்ணலாம்? A is an integer and B not equal to 0. இதுதான் specification for the input. That is specifying the property of the input. Do you understand that? நம்மளோட input என்ன? A and B. அந்த A and B க்கு நம்ம two properties தரோம். அந்த two properties we are mentioning it here. Then what is the desired relationship between the input A and B and the output? So நமக்கு input A and B க்கும் output quotient and remainder க்கும் what is the relation? That relation also we have to tell. The two outputs, what is that? Quotient and remainder should satisfy the property. Any property? So when you multiply quotient and divisor and adding the remainder, we will get the value A. Am I right or not? So we are dividing the 22 by 5. So the 22 by 5 divide பண்ணனா, what is the quotient I will get? 4. What is the remainder I will get? 2. ஓகேங்களா? So இதோட relationship நமக்கு என்னவா இருக்கணும்? quotientையும் divisorையும் நான் multiply பண்ணிட்டு remainder add பண்ணனா I will get a dividend here. So 4 into 5 20.
20 plus 2, I will get 22 here. Okay, so this is the relationship here. The remainder R should be less than the divisor B. So நமக்கு R ஓட value remainder எப்பவுமே என்னவா இருக்கணும்னா it should be lesser than the divisor here. Okay, so அப்படிதானே இருக்கணும். நமக்கு remainder greater வரதுக்கு chance இல்ல. So we have to give the property. These are the property of the output. So the R should be greater than the 0 and lesser than the B. Then combining these requirements, we will specify the desired input and output relations here. So this is the relationship, that is the property of the output as well as the relation between the input and output. Okay, so நமக்கு input என்ன, A உம் B உம் input, what is the output, Q R உம் output. So இந்த input க்கும் output க்கும் இருக்க relation பாத்தீங்களா, நம்ம என்ன input யூஸ் பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் we will get a output here. So this relationship we have to mention it here. So output ஓட specification என்ன, A equal to Q into B, that is quotient into divisor plus remainder. Okay, then this R value is what, it should be between the, it should be less than the B and it should be greater than the R, or equal to, which the R can be equal to 0 or greater than 0. So nam remainder sometimes namakku 0 varadhukku chances irukku. So remainder can be 0 or greater than 0 and it should be less than the divisor here. Do you understand this? So shall we write entire specification for this? So we all know that double hyphen is mentioning that it is the command. Okay, so then the first, what is the first statement we have to do? We have to give the name of an algorithm. What is the name of an algorithm? Divide. So we are going to divide the two variables, so two numbers. So we are taking a two numbers as A and B. Okay, so divide A and B கொடுத்திருக்கோம். இந்த A உம் B இதான் நமக்கு என்னது, input variables. So second statementல we have to mention the property of the input variables. So என்ன property நமக்கு divisionல, A ஓட value நமக்கு என்னவா இருக்கணும், integerஆ இருக்கணும், and B ஓட value should not be 0. ஏனா எந்த நம்பரையும் நம்ம 0 வால divide பண்ண முடியாது. Then this is a property of input variable. What is the property of output variable? We have to mention the property of relation between the input and output. In a relation namakku, we have to multiply. When you multiply quotient into divisor, when you add that value with the remainder, we will get the dividend here. So quotient B oda multiply பண்ணிட்டு remainder add பண்ணோம்னா we will get a value here. We should get that a value, then only that output is correct. Okay, then R oda property, it should be greater than or equal to 0 and lesser than the B. So இதுதான் specification. Name mention பண்ணனும். Second statementல we have to mention the property of input variables. In the third statement we have to mention the property of output variable and we have to mention the relationship between input and output. Specification format. What is the specification format here? How to specify that? So we know that here how to write a specification here. Simple தான். நீங்க இவ்ளோ statements கொடுத்திருக்காங்களே, you need not worry about it. Simple Englishல தான் you are going to write an algorithm here. So ஒரு algorithm நம்ம design பண்றதுக்கு we have to follow these techniques. So இந்த techniques நம்ம follow பண்ணும்போது we will create here exact algorithm to give a solution for the problem. So we can write the specification standard 3-part format. What are the 3-part format? You know that the first part is what? Name of the algorithm and input. So இந்த algorithmக்கு நம்ம என்ன name வைக்கிறோம்? The name is your wish. நீங்க என்ன name வேணாலும் வச்சுக்கலாம். It is related to your problem. Okay, problem related வச்சோம்னா we can easily able to identify it. Then அந்த problem name பக்கத்திலே நம்ம என்னென்ன input யூஸ் பண்ண போறோம், அந்த input ஓட variable we have to mention it. Then in the second statement we have to give the property of the input, and the input உடைய properties என்ன. Then in the third statement we have to give the property of the desired output and the input output relation. So நம்ம கொடுத்திருக்க inputக்கும் நம்ம கிடைக்க போற outputக்கும் என்ன relation இருக்கு, that should be mentioned here. Then the last example, finding the square root of a number.
ஸோ ஒரு நம்பருடைய ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா வாட் யூ நீட், ஹவு மெனி இன்புட்ஸ் யூ நீட் ஒன்லி ஒன் இன்புட். ஸோ நான் இங்கே அல்காரிதம்க்கு நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்துருக்கோம். வி ஆர் டேக்கிங் ஒன்லி ஒன் input here, that is n. So இந்த நம்பருக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தா this number should be the real number இருக்கணும். So it should be the real number and that n value should be greater than 0 இருக்கணும். Either it should be 0 or greater than 0. Negative number இருக்க வேண்டாம். Okay, this is a property I am giving it. Then next the property of output. So நான் என்னோட ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க போறேன். So obviously I will get what, ஒரு integer நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கும் போது I will get integer value only. அப்ப அதோட நான் என்ன வந்து ரியல் நம்பரை எடுத்தேன்னா so என்னோட அவுட்புட் என்ன வரும், ரியல் நம்பரா தான் வரும். So y is a real number. So output of the desired property is y should be the real number. What is the relation between the input and output? நமக்கு என்ன relation? For example, நான் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எனக்கு நான் 16 கொடுக்குறேன். ஸோ நான் 16க்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நமக்கு என்ன அவுட்புட் வரும், 4 வரும். ஸோ அப்போ என்ன ரிலேஷன் இருக்கும், 4 ஸ்கொயர் தான் நமக்கு 16 வரணும். இதுதான் நமக்கு ரிலேஷன். ஓகே, ஸோ நம்ம எந்த நம்பரை பவர் 2 கண்டுபிடிக்கிறோமோ அது நமக்கு இன்புட் வேல்யூவா வரணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். ஸோ நான் கொடுக்க வேண்டிய நம்பர் 16 கொடுத்துருந்தேன்னா ஸோ என்னோட அவுட்புட் எனக்கு 4 வரும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 16 இஸ் 4. என்ன ரிலேஷன் இருக்கு இந்த இன்புட்க்கு அவுட்புட்க்கு, என்ன ரிலேஷன், 4 ஸ்கொயர் தான் நமக்கு 16. அதை நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்றோம். Do you understand that? So first name கொடுக்கிறோம், we are giving the property of the input and giving the property of the desired output and mentioning the input output relation. Specification as a contract. Okay, so while writing an algorithm we have to make a contract. Some contract is between the user and algorithm designer here. So what is the contract here? The specification of an algorithm serves as a contract between the designer of the algorithm and user of the algorithm. Because in the specification la da namak enna input தேவைன்றது நம்ம பார்க்குறோம். அந்த இன்புட்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, தென் அந்த அவுட்புட் என்ன டிசைட் அவுட்புட் வேணும், அந்த அவுட்புட்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் வாட் இஸ் த ரிலேஷன், இது எல்லாமே நமக்கு எங்கே கிடைக்குதுன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் தான் கிடைக்குது. ஸோ இட் கிவ்ஸ் த கான்ட்ராக்ட். ஓகே, ஸோ இட் ஆல்சோ டிஃபைன்ஸ் தி ரைட் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி டிசைனர் அண்ட் யூசர். ஸோ ஒரு அல்காரிதம் நம்ம எழுதி ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஸோ there is an involvement of the both user and algorithm. Okay, there is a involvement of the user rights and responsibility and algorithm designer rights and responsibility. Okay, both involvement is there to design a solution for the given problem here. So this specification alone gives all this. Let's see என்ன கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். Ensuring that the input satisfy the required properties is the responsibility of the user, but the right of the designer here. So designer கிட்ட நம்ம ப்ராப்ளம் கொடுக்கும்போது ஒரு இன்புட்டும் கொடுத்து அந்த இன்புட்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது whose ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா யூசருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இட் இஸ் த ரைட் ஆஃப் தி டிசைனர் ஆல்சோ. ஸோ நீங்கள் இன்புட் எனக்கு கரெக்டாக கொடுக்கல, இன்புட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி சரியாக கொடுக்கலன்னா ஐ கேனாட் டிசைன் அன் அல்காரிதம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்டடி டேபிள் வந்து நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ டிசைன் பண்ண ஆசைப்படுறேன். ஸோ ஐ வில் அப்ரோச் த கார்பெண்டர். ஸோ நான் கார்பெண்டர் கிட்ட என்னோட ஸ்டடி டேபிள் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ ஷுட் கிவ் எனக்கு எப்படிலாம் வேணும், எந்த மாதிரிலாம் இருக்கணுன்றதை நான் இமேஜின் பண்ண போதாது. ஐ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் இட் கிளியர்லி. ஸோ நான் எனக்கு என்னெல்லாம் வேணும், எந்த மாதிரி டைப்பில் வேணும், என்னென்ன பேட்டர்னில் வேணும், எதெல்லாம் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணணும், இது எல்லாமே நான் கிளியராக நான் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த கார்பெண்டர் எனக்கு அந்த ஸ்டடி டேபிளை ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ whose responsibility to give all these inputs? It is user responsibility. So user oda responsibility enna to give the property of the input. So user correct input oda property kudutha mattumda designer can decide it. Okay, so whose rights to get all the property of the input na அல்காரிதம் டிசைனர். ஓகே, ஸோ கார்பெண்டருக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி வேணும் நீங்க சொல்லுங்க, அப்படிதான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கார்பெண்டர் ஃபுல் ரைட்ஸோட நம்மளை கேட்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி we have to give the correct property of the particular object here. இதுதான். ஸோ giving a property of the input is
responsibility of the user and right of the designer here. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்போ அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அவுட்புட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார்கிட்ட இருக்கு, டிசைனர் கிட்ட இருக்கு. ஸோ நாம என்ன சொல்லிட்டோம், ஏன்னா இதெல்லாம் இன்புட் கொடுக்குறேன், ஏன்னா இன்புட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி இது, எனக்கு இந்த அவுட்புட் தான் வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். ஸோ இட் இஸ் அ ரைட்ஸ். ஓகே, யூசருக்கு வந்து there is a rights to get a desired output, but designer-க்கு responsible to produce the desired output here. ஸோ நான் எனக்கு என்ன மாதிரி டேபிள் வேணும்ன்றது சொல்றதுல என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. எனக்கு நான் சொன்ன பிறகு இந்த டேபிள் தான் வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு, யூசருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ கார்பெண்டருக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு, நீங்க எப்படி வேணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்கறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, கேட்ட மாதிரி அந்த ஸ்டடி டேபிள் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றது அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ த desired input output relation is the responsibility of the designer and the right of the user here. So if the user fails to satisfy the property of the input, designer is free from his obligation to satisfy the desired input output relation. ஸோ நான் எதுவுமே சொல்லாம எனக்கு ஒரு ஸ்டடி டேபிள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்புட் நான் எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ நான் அப்படி சொல்லிட்டேன்னா கார்பெண்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க ஒரு டேபிளை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அந்த டேபிள் வந்து நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லாம போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப அது ராங் இட் இஸ், யாரோட தப்பு இங்க, யூசருடைய தப்பு. ஸோ நான் கரெக்டா என்னோட இமேஜினேஷன் எனக்கு என்ன தேவையோ என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நான் கொடுக்காததுனால ஸோ அந்த டிசைனர் கார்பெண்டருக்கும் எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ அவங்க விருப்பப்பட்ட மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு அல்கோரிதம், ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் we have to write a algorithm. அதில் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூசர் கரெக்டான இன்புட்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் டிசைனர் they will create a relation between the input and output. ஸோ எந்த ரிலேஷன் கிரியேட் பண்ணால் will get a desired outputன்றதை designer will think. So if you are not giving the proper property of the input na, so they are not able to give the correct solution for the problems. நம்ம expected solutions வந்து அவங்க கொடுக்க முடியாம போய்டும். So it's our responsibility, user-ஓட responsibility to give the correct property of the input. So the designer responsibility is to give the desired output.